Dear students, in the class Cauchy sequence. So before Cauchy sequence சொல்றது அது பத்தி தியரங்களை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி let us recall the definition. Okay, so let capital X be a let capital X be a metric space, Okay, a sequence xn in capital X is said to be Cauchy if it satisfies the following condition. Okay, if or only if என்ன condition அப்படின்னா for every epsilon positive there is a stage யாரு capital N belongs to natural number n such that what we will have அப்படின்னா the distance between xn க்கும் xm க்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மியாக இருக்கணும், which is less than epsilon for all n m greater than or equal to the natural number n. Okay, அப்படின்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம், இதுல இருந்து என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா that is இப்போ சீக்வன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. சீக்வன்ஸ் வந்து x1 x2 x3 இப்படி போய்கிட்டே இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் எப்படி போகுது. ஓகே, ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சப்போஸ் இஃப் லெட் எப்சிலான் பி பாசிட்டிவ் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன். அப்போ இந்த எப்சிலான் பாசிட்டிவ்க்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு ஸ்டேஜ் யாரு அப்படின்னா xn அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜ் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் யார் இருப்பா xn+1 xn+2 ஓகே, இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும். அப்போ இந்த கோட்டுக்கு அப்புறம் நீங்க எந்த ரெண்டு புள்ளி எடுத்தாலும் சப்போஸ் திஸ் இஸ் xn அண்ட் திஸ் இஸ் xm அப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த ரெண்டு புள்ளி எடுத்தாலும் இந்த ரெண்டு புள்ளியினுடைய தூரம் இதை விட கம்மியா இருக்கும், எப்சிலானோட கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் அதுதான் there exists a stage n belongs to natural number n. ஓகே, ஸோ இந்த n நமக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் கிடைக்கும். such that இந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நீங்க எந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தாலும் அந்த ரெண்டு பாயிண்டினுடைய தூரம் இருக்கு, distance between xn, xm which is always less than epsilon for every n greater than or equal to n and m greater than or equal to n. See, note that இது ரெண்டும் greater than or equal to n இருந்தா தான் நீங்க இந்த பாயிண்ட் இங்கக்குள்ள இருக்கும், இந்த பெட்டிக்குள்ள இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ இதுக்குள்ள இருக்கும், அதான் ஐடியா. ஓகே, and then we have defined the diameter of a set. Okay, so நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா let definition. Okay, next definition. So definition let E be a subset of X. E be a subset of X. Of course, X is a metric space. Okay, so this diameter of E, diameter of capital E, which is defined to be, this is equal to supremum of all distance between x comma y where x comma y belongs to capital E. Okay, so this is called the diameter. For example, suppose if you set எடுத்துக்கிட்டே அப்படின்னா, so this is the maximum distance between, இதுதான் diameter, என்னுடைய diameter. கரெக்டா? sorry, okay, I cannot the straight line வரையறதுல கொஞ்சம் பிரச்சனை. Okay, fine. So this is my x, இது y. So this is my diameter. நீங்க எந்த ரெண்டு புள்ளி எடுத்தாலும் அந்த ரெண்டு புள்ளியோட தூரம் எதை விட கம்மியாக இருக்கும், இதோட கம்மியாக இருக்கும். Okay, so note that the distance between x comma y which is always less than or equal to diameter of capital E. Okay, for every x comma எந்த ரெண்டு புள்ளி கொடுத்தாலும் அந்த ரெண்டு புள்ளியினுடைய தூரம் இதை விட கம்மியா இருக்கும், diameter of E விட கம்மியாக இருக்கும். Okay, so this is called the diameter of a set. E அப்படின்னு ஒரு செட், அந்த செட்டினுடைய diameter வந்து E. Okay, சரி, now இன்னொன்று என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா
suppose xn be a Cauchy sequence. சாதாரண sequence எடுத்துக்கிறேன். Let அடுத்த definition. Okay, அடுத்த definition I'll take it away. Let xn be a sequence. Xn be a sequence in capital X. Okay, define en. Okay, en அப்படிங்கிறது எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா en which is equal to this is equal to இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து xn ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். xn plus 1 xn plus 2 okay dot. So this is en அப்படிங்கிற செட். Of course இதுல எப்படி இருக்கும் e1 எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா e1ங்கிறது full sequence. Okay, செட்டா நான் எழுதுறேன் x1 x2 x3 அப்படி போயிட்டே இருக்கும். e2ங்கிறது யாரு? This is equal to x2 ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். அப்ப x2 x3 அப்படி போயிட்டே இருக்கும். e3ங்கிறது it is starts from x3 x4 okay dot. In general en அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும்? This is defined to be xn plus 1 okay dot இப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம். Okay, so we have defined a set in this manner. அப்ப இது என்னது அப்படின்னா this is equal to set of all xj okay such that j which is greater than or equal to n. n க்கு மேல உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்து பொறுக்கி போட்டதா ej. Then last class we have find a characterization that okay we have proved that xn is Cauchy if and only if the diameter of en this fellow converges to 0 அப்படின்னு பார்த்துக்கோம். So these are all the definitions and characterization we have studied in last class. Okay, so நல்லா படிச்சிருக்கோம். Cauchy sequenceங்கிற definition. So we have studied about Cauchy sequenceங்கிற ஒரு definition. அதுக்கப்புறம் diameter அப்படிங்கிற ஒரு definition. Okay, diameter of E அப்படிங்கிற ஒரு definition. Then we have studied about this characterization, that is xn is Cauchy if and only if the diameter of en converges to 0 இப்படின்னு பார்த்தோம். Are you getting? So these are the things we have studied last class. Now let us get into the theorem 3.10. Theorem 3.10. So we are going to prove the following theorem today. Okay, so number one okay, let E be a subset of capital X. E be a subset of capital X and நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா xங்கிறது metric space. Of course x is a metric space. Capital X is a metric space. Okay, then the first statement வந்து என்னன்னா the diameter of enclosure which is equal to diameter of E. Okay, இது முதல் theorem, first statement. Then the second statement is suppose if kn okay kn subset of capital X is இல்லனா kn இப்படி bracketல எழுதிக்கிட்டுமா. I'll write this is kn is a sequence of non-empty compact sets such that it is a decreasing sequence. Okay, so k1 குள்ள யார் இருக்கா, k2 இருக்கான், and k2 குள்ள யார் இருக்கா, k3 இருக்கான். So we are having this is okay. So in general we are having this kn அப்படிங்கிற செட்டுக்குள்ள kn plus 1. Okay, so it is a decreasing sequence. இப்போ நான் இன்னொன்று என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா assume that இது முடியலன்னா if தான் எழுதியிருக்கேன்னா such that and this and diameter of kn converges to 0. Then intersection of all kn
where n equal to 1 to infinity contains exactly 1 point. Contains exactly 1 point. Okay, that is என்ன அர்த்தம் அப்படினா that is intersection of all kn, okay, which is a singleton set. I call it to be some x naught. It is a singleton set x naught. சரி, இந்த ரெண்டாவது தியரம் ஆல்ரெடி நம்ம பாதி இதை நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணியிருப்போம். ஓகேங்களா, because we are having, suppose if kn is a sequence of non-empty compact sets such that k1 contain k2 contain k3 அப்படி இருந்ததுன்னா then this arbitrary intersection is non-empty அப்படிங்கிறது we have already proved. n equal to 1 to infinity this is non-empty அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, அது வந்து சிங்கிள்டன், அது நான்-எம்ப்டி தாங்க. அதுல ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்காது, ஒரே ஒரு எலமெண்ட் தான் இருக்கும். ரெண்டு டிஸ்டிங்க்ட் எலமெண்ட் இருக்கிறது வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். ஓகே, சரி, ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் ப்ரூவ் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் திஸ் தியரம். ஸோ பார்ட் 1, number 1. Okay, given capital E be a subset of capital X, capital E be a subset of capital X, and where capital X be a matrix, capital X is a metric space, okay, சரி, என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா, to prove என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும், diameter of capital E closure which is equal to diameter of capital E, இப்படி நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். Okay, so this is the theorem we want to show. சரி, we know that முதல் கேஸ் very simple கேஸ் போல சொல்லிடுறோம். we know that capital E which is a subset of E closure, correct? E is a subset of E closure. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, this is set of all distance between x comma y such that x comma y belongs to capital E, which is a subset of set of all distance between u comma v such that u comma v எழுதலாம், இல்லைன்னா x comma y எழுதிக்கிட்டுமா, உங்களுக்கு புரியும். இது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தானே. x comma y such that x comma y belongs to E closure, correct? E is a subset of E closure ஆக இருந்ததுன்னா this set is a subset of this fellow. And நமக்கு தெரியும், if A is a subset of B, na supremum of A is less than or equal to supremum of B. So this would implies that supremum of this set, யாரு, distance between x comma y such that x comma y belongs to capital E, which is less than or equal to supremum of distance between x comma y such that x comma y belongs to E closure. Okay, so supremum of this is less than or equal to supremum of this. ஏன் அப்படின்னா E is a subset of E closure. அப்போ இதை E யூஸ் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய கலெக்ஷன்ஸை விட E closure யூஸ் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய கலெக்ஷன் வந்து அது பெருசாக இருக்கும். Therefore supremum of this fellows is less than or equal to supremum of this guy. இது யாரு, this is equal to diameter of capital E. இது less than or equal to diameter of E closure. Okay, diameter of capital E is less than or equal to diameter of E closure. அப்ப நான் இதை ப்ரூஃப் பண்ணணும், இது ரெண்டு ஈக்குவல்னு சொல்லணும். அது ஈக்குவல்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக முதல்ல என்ன பண்ணிட்டேன், diameter of E is less than or equal to diameter of E closure னு சொல்லியிருக்கேன். So I called this is to be A. இதை A னு வச்சுக்கிறேன். ஓகே, சரி, இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன், diameter of E closure which is less than or equal to diameter of E. அப்போ இப்போ claim வந்து என்னது அப்படின்னா, claim வந்து என்னது அப்படின்னா, we are going to show that diameter of E closure which is less than or equal to diameter of E இப்படின்னு சொல்ல போறேன். ஓகே, அப்ப இதை சொல்றதுக்கு என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, இதுல ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்துக்க போறேன். You take any two element in E closure. Okay, so let us take let P comma Q belongs to E closure. P comma Q belongs to E closure. E closureங்கிறது யாரு, this is equal to E
union E dash. E union E dash. அப்போ Pங்கிற எலிமெண்ட் Eல இருக்கலாம் இல்லைன்னா E டேஷ்ல இருக்கலாம். ஓகே, E க்ளோஷர்ல இருக்கு, ஒரு பாயிண்ட் E க்ளோஷர்ல இருக்கு அப்படின்னா அது either an element of E or an element of E dash. ஓகே, சரி, இப்போ நான் வந்து என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா let epsilon be positive. Let epsilon be positive. Okay, since P belongs to E closure, இந்த இடத்துல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க, நான் சொல்றேன். Since P belongs to E closure, there is some x suffix P belongs to capital E such that what I can write, the distance between P comma x suffix P which is less than epsilon. Okay, I can call it to be epsilon by 2 அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இது என்ன சார், இது புதுசா இருக்கு, புது கதையா இருக்கு அப்படின்னா ஒன்றும் கஷ்டம்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இங்க பாருங்க, இப்போ x belongs to P, இதுக்குள்ள ப்ரூஃப் சொல்றேன், இது மட்டும் சொல்றேன். ஓகே, if P belongs to E closure ஆக இருந்ததுன்னா this is equal to E union E dash. ஓகே, அப்போ if P belongs to E ஆக இருந்ததுன்னா take this fellow x suffix P equal to P எடுத்துக்கலாம். கரெக்டா? ஏன்னா எனக்கு இதுல இது E ல இருந்ததுன்னா எனக்கு ஒரு E ல ஒரு எலிமெண்ட் வரும், அவ்வளவுதான். this condition will satisfy. அப்ப இது ரெண்டுக்குள்ள தூரம் வந்து 0 ஆயிரும். 0 is less than epsilon by 2 முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, if P does not belongs to E ஆக இருந்துன்னு வெச்சுக்கோங்க, so this implies that P must belongs to E dash. அப்ப P E dash ல இருந்ததுன்னா that is P is a limit point of E. E னுடைய limit point ஆக இருக்கும். So this implies that ball with the center P, radius epsilon by 2, intersection with the capital E, set minus singleton P, which is non-empty. கரெக்டா? ஆனா இங்க பாருங்க, இப்பதான் P தான் E ல இல்ல, அப்போ this implies that ball with the center P, radius epsilon by 2, intersection with the capital E, which is non-empty. அப்ப இதுல ஒரு எலிமெண்ட் எழுதிக்கலாமா? அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம்? choose x suffix P belongs to ball with the center P, radius epsilon by 2, intersection with the capital E. அப்ப இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? that is x suffix P belongs to capital E and இது பால்லே இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம்? distance between x suffix P க்கும் உள்ள தூரம் எதை விட கம்மியா இருக்கணும்? epsilon by 2 ஓட கம்மியா இருக்கணும். ஓகே, அதுதான் நமக்கு தேவை. P க்கும் x suffix P க்கும் உள்ள தூரம் வந்து எது? epsilon by 2 ஓட கம்மியா இருக்கணும். இந்த x suffix P எதுல இருக்கணும்? E ல இருக்கணும். so we are having this condition. ஓகே, புரியுதா? இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா இது இந்த ஒரு லைனுக்குள்ள எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் கொடுத்திருக்கேன். since P belongs to E closure ஆக இருக்கிறதுனால there exists x suffix P belongs to capital E such that this condition must hold. ஓகே, அப்ப அதே மாதிரி இன்னொன்னு எழுதிரட்டுமா? என்னது? since Q நான் இதுல எடுத்துருக்கேன், E closureல தான் எடுத்துருக்கேன். Q also belongs to E closure, then I can write since Q belongs to E closure there exists x suffix Q அப்படின்னு. அப்ப தனியா எடுத்து எழுதுறோமாங்க, மேல போயிடும், அதனாலதான் சொன்னேன். ஓகே, similarly okay, since Q belongs to E closure there is x suffix Q belongs to capital E such that what I can write, the distance between okay x suffix Q க்கும் உள்ள தூரம் எதை விட கம்மி? epsilon by 2 ஓட கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி நான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, அது மட்டும் இல்ல, x suffix Q எதுல இருக்கு? E ல இருக்கு. ஓகே, now we are going to use our triangular inequality. Okay, then the distance between P comma Q can be expressed in this way. This is less than or equal to distance between P comma x suffix P plus distance between x suffix P comma x suffix Q plus distance between x suffix Q comma Q. இப்படி எழுதிக்கலாமா? அப்போ the முதல் ரெண்டு term இருக்கு பாருங்க, this term is less than epsilon by 2 and the last term is also epsilon by 2. So we are having this is less than epsilon by 2 and as well as this is less than epsilon by 2.
So this is less than, I can write epsilon by 2, inga or epsilon by 2. I can write this is a distance between x suffix p comma x suffix q plus epsilon. Okay, illana vena namu thani thaniya elikrom. I can write this is, I can write it, this is epsilon by 2, epsilon by 2 plus this is epsilon by 2. Okay, and note that this guy even irukka parunga, even x suffix p idhula irukka, e la irukka, x suffix p யும் idhula irukku, e la irukku. This is also an element in e. அதே நேரத்துல x suffix q யும் element in e la irukku. Okay, அப்போ the distance between x suffix p and x suffix q which is less than or equal to, I can write inga or epsilon by 2, in the epsilon by 2 I can write this is plus epsilon. This fellow is less than or equal to diameter of capital E. Okay, plus epsilon. Diameter of capital E plus epsilon. The epsilon by 2 plus epsilon by 2 then epsilon ஆயிடுச்சு. அப்போ நீங்க என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா, that is we have shown that for every we have shown that for every p comma q belongs to E closure. Okay, we have shown that this distance between p comma q which is less than or equal to, what I can say, diameter of capital E plus epsilon. இப்படி proof பண்ணிட்டேன். Okay, this is true for every p comma q belongs to E closure. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? This implies that diameter of E plus epsilon is an upper bound of the set, in the set the distance between p comma q such that p comma q belongs to E dash, sorry, E closure. இந்த செட்டுக்கு இது அப்பர் பவுண்ட். ஏன்னா இதுல நீங்க எந்த எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் அது யாரை விட கம்மியா இருப்பான்? diameter of E plus epsilon விட கம்மியாக இருப்பான். Okay, therefore this implies that அப்ப இது சுப்ரீமம், இதனுடைய least upper bound பாங்க. least upper bound னா சுப்ரீமம் இது வந்து என்னது? it is an upper bound. இதுக்கு நான் least upper bound பார்க்கறேன். supremum of distance between p comma q such that p comma q belongs to E closure which is less than or equal to diameter of capital E plus epsilon. இப்படி கிடைக்குமா? ஏன் இது வந்து ஒரு அப்பர் பவுண்ட், இது லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட். ஆனா இது யாரு? this is equal to யாரு? diameter of E closure. Okay, diameter of E closure which is less than or equal to diameter of E plus epsilon. இப்படி கிடைச்சிருச்சு. சார் அப்போ ஏதோ ஒரு எப்சிலான் ஒரு கொடுக்கு மாதிரி வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை. இங்க நீங்க என்ன எடுத்திருக்கீங்க? லெட் எப்சிலான் பி பாசிட்டிவ் அப்படின்னு தான் எடுத்திருக்கீங்க. ஓகே, ஒருத்தர் என்ன எடுத்துக்கலாம்? எப்சிலானுக்கு பதிலாக 1 எடுத்துக்கலாம். இன்னொருத்தர் எப்சிலானுக்கு பதிலாக 0.01 எடுத்துக்கலாம். இன்னொருத்தர் எப்சிலானுக்கு பதிலாக 0.000000001 எடுத்துக்கலாம். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? திஸ் எப்சிலான் இஸ் அவர் சாய்ஸ். நீங்க எங்க வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, and otherwise நீங்க எப்சிலானுக்கு பதிலாக 1/n ன்னு போட்டுக்கோங்க. that fellow will converge to 0. ஆனாங்க கன்வர்ஜென்ஸ் பத்தி நான் டிஃபைன் பண்ணல. கன்வர்ஜென்ஸ் பேசியாச்சு இல்ல. அப்ப எப்சிலானுக்கு பதிலாக 1/n அப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா when n tending to infinity that fellow will converge to 0. அப்போ இதை அந்த எப்சிலானுக்கு பதிலாக 1/n அப்படின்னு சொல்லாம I can write this is, since epsilon is arbitrary, since epsilon positive is arbitrary, we have a diameter of E closure which is always less than or equal to diameter of E. Okay, இப்படி கிடைக்கும். அப்போ I call this is to be by B. So from A and B we have this diameter of E closure which is equal to diameter of E. Okay, so this is the definition. First part. And note that the first part வந்து நான் பின்னாடி ரெண்டாவது யூஸ் பண்ணுவேன். அதுக்காக தான் I have explicitly proved this theorem. Okay, சரி. Now part B we will go. Let us go to the part B. So part B என்னது? given
given another kn be a sequence of kn is a sequence of a sequence of non-empty compact subsets of x. Sequence of non-empty, இது ரொம்ப முக்கியம். Non-empty compact subsets of x, subsets of capital X, such that what we can have is k1 contains your k2. Okay, it is a decreasing sequence. So in general, we will have this kn contains your kn plus 1. Kn plus 1, okay, contains in okay. Chat. Also, we have given that also we have the diameter of kn, this diameter of kn converges to 0. இதுவும் கொடுத்தாங்க. Okay. So இப்போ என்ன proof பண்ணணும்? To prove the intersection of all kn n equal to 1 to infinity is a singleton set. Singleton set அப்படின்னு proof பண்ண போறேன். Okay. So this is the இதுதான் என்னோட proof பண்ண வேண்டிய விஷயம். Okay. So I'll recall by theorem அப்படின்னு போட்டுட்டுமா? By theorem 2.36 first unitல எழுதிருக்காங்க. Okay. So by theorem இது என்னங்கறத கீழ உள்ள வீடியோவை செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? By theorem 2.36. நான் இது என்ன அப்படிங்கிறது நான் கரெக்டா நம்பர் போட்டு எழுதுறதுனால I have given this by theorem 3.26. அது ஒண்ணும் இல்லங்க. Let kn be a sequence of non-empty compacts such that k1 contains k2 contains ... இப்படி இருந்ததுன்னா then this arbitrary intersection of kn is non-empty அப்படிங்கறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே. இப்போ அடிஷனலா we are having the diameter of kn converges to 0 ன்னு இருக்கிறதுனால நான் இது singleton set ன்னு சொல்ல போறேன். ஓகே. So refer theorem. Okay, refer video. Okay. சரி. இந்த வீடியோ லிங்க் வந்து கடைசில கொடுத்திருக்கேன் பாத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? By theorem we have this arbitrary intersection of all n equal to 1 to infinity, that kn is non-empty. Okay, இது non-empty by theorem. நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, so இதை நான் எடுத்துக்கிறேன். So let k which is equal to intersection of all kn where n equal to 1 to infinity. Okay, இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? claim வந்து k is a singleton set. This k is a singleton set. Suppose k ல ரெண்டு distinct element இருந்துன்னு வெச்சுக்கோங்க. Suppose that k is not a singleton set. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? That is x comma y belongs to k such that x not equal to y. ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்கு, அட்லீஸ்ட் ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்கும். கரெக்டா? k வந்து singleton setனா ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கும். k is not a singleton அப்படின்னு சொல்றதுனால at least this set contains two elements. So நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்? x y ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்போ this would implies that the distance between x comma y which is less than or equal to diameter of k. கரெக்டா? இது எனக்கு எப்பவுமே true. And note that this fellow is strictly positive. ஏன்னா இது equal to 0 ஆக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா equal to 0 னா x equal to y ன்னு கிடைச்சிரும். இங்க x not equal to y ஆக இருக்கிறதுனால this implies 0 which is strictly less than diameter of x comma y. And note that k is the intersection of all. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா k is a subset of kn. Okay, for all n belongs to natural number. கரெக்டா? ஏன்னா எல்லா செட்டுக்குமே இது சப்செட்டா இருக்கும். kங்கிறது intersection of all kns அப்படின்னா
K is a subset of Kn for every n equal to n. K1 குள்ள சப்செட்டா இருக்கும், K2 குள்ள இருக்கும், K3 குள்ள இருக்கும், எல்லா செட்டினுடைய சப்செட்டாக இருக்கும். அப்போ this would implies that இது வேணா நான் வேற ஒரு பேர் கொடுத்துக்கிட்டுமா, I'll write this is to be A. Okay, சரி C ன்னு வச்சுக்கிறேன். Okay, C. From C I'll write this. Okay, from C we have என்ன கிடைக்கும், 0 which is strictly less than distance between x comma y which is less than or equal to diameter of K which is less than or equal to diameter of Kn. Correct? Kn. ஏன்னா this K is a subset of this would implies that diameter of K which is always less than or equal to diameter of K. இது என்னைக்குமே கிடைக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, this implies that 0 which is less than distance between x comma y which is less than or equal to diameter of Kn. Okay, இப்போ note that this is true. Okay, for every n belongs to natural number. எல்லா n-க்கும் இந்த condition true. அப்போ by sandwich lemma, this implies that as n tending to infinity we have என்ன கிடைக்கும், 0 which is less than this value distance between x comma y. இதுல எல்லாம் n இல்ல, அதனால எனக்கு அப்படியே வந்துரும். This value is less than or equal to diameter of Kn வந்து this converges to 0 ன்னு கிடைக்கும். கரெக்ட்டா? அதான by assumption. By assumption என்ன கொடுத்திருக்காங்க, diameter of Kn which converges to 0. Therefore what we are having is this implies that 0 which is strictly less than 0 இருக்கும், a contradiction. Okay, அப்போ contradiction எதுக்கு வந்தது, இங்க வந்துச்சு. நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், suppose this is not a singleton assume பண்ணோம் இல்லையா, அது தப்பு. So hence this capital K, that is intersection of all Kn, n equal to 1 to infinity must be a singleton set. Okay, singleton set. Hence the first theorem. Okay, now we are going to prove another important theorems on compact sets. Okay, Cauchy sequenceல இன்னொரு முக்கியமான தியரம் இப்போ பார்க்க போற தியரம். Okay, this is theorem 3.11. Theorem 3.11. So we are going to prove this மூணு தியரமா prove பண்ண போறேன். That is in a metric space every convergent sequence is Cauchy. Okay, so first theorem statement 1. Okay, so every convergent sequence is Cauchy. Convergent sequence is Cauchy. But converse not true. Okay, so this bracket la dikha. Okay, but converse is not true. But converse is not true. Okay, so number two, if X is a compact metric space, if capital X is a compact metric space, and Xn is a Cauchy sequence in, and Xn is a Cauchy sequence in capital X. Okay, then Xn converges. In capital X. Correct? பாருங்க, இங்க முதல் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றாங்க கன்வர்ஜென்ட் சீக்வென்ஸ் எல்லாம் காஷிங்க, ஆனா காஷி சீக்வென்ஸ் வந்து கன்வர்ஜென்டாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். இப்போ என்ன சொல்ற அப்படின்னா, சார் அந்த ஸ்பேஸ் காம்பாக்டா இருந்ததுன்னா காஷி சீக்வென்ஸும் கன்வர்ஜென்ட் தான், அதுல டவுட்டே இல்லை. தட் இஸ் போத் ஆர் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் in a compact metric space. Okay, and number 3,
number 3 இதுவும் அதேதான். ஓகே, இன் if the x க்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், in r power k, okay, every cos is equal, if போட வேண்டாம்ல, இன்னுன்னு போட்டுக்கலாம். So I'll take in r power k, every Cauchy sequence is convergent. So this is a theorem. These are the statements of this theorem. Okay, ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண போறோம். So first condition வந்து என்னது, every Cauchy sequence, every convergent sequence is going to be Cauchy அப்படின்னு சொல்ல போறோம். இது ரொம்ப சிம்பிள். இது எப்படி சொல்ல போறோம் அப்படின்னா, so நம்ம first part போட்ட ப்ரூஃப் எடுத்துமா. So the first part வந்து proof. Okay, ஒண்ணுமே இல்ல. சரி, அடுத்த பக்கத்துல எழுதுறேன். So we'll take it to the next page. Okay, proof. So the first one, okay, let xn be a Cauchy sequence. Let xn be a convergent sequence. Be a convergent sequence. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? That is there is convergent sequence in capital X னு எழுதிக்கிட்டுமா, in capital X. Then there is an x belongs to capital X such that for every epsilon positive there is n belongs to natural number n such that distance between xn comma x is less than epsilon for every n greater than or equal to natural number n. Okay, so this is the convergent sequence definition. Okay, so நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, எப்சிலான் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இந்த இடத்துல for every epsilon அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா நான் for every eta எழுதிக்கிட்டுமா, எல்லாம் ஒண்ணுதான். Okay, for every eta positive there is a stage such that this condition will hold. Okay, சரி, இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, to prove xn is Cauchy. அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். ஓகே, so to prove xn is Cauchy. அப்ப Cauchyன்னு சொல்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, first we should take let epsilon be positive. So let epsilon be positive. Note that இந்த இடத்துல உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக I may have this fellow. For each eta positive there is a stage n eta அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டுமா, உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக இப்படி எழுதிக்கிறேன். Now let epsilon be positive number. Okay, இப்போ நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, find n. Okay, find n belongs to natural number n such that distance between xn க்கும் xm க்கும் உள்ள தூரம் இதை விட கம்மியா இருக்கணும், எப்சிலானோட கம்மியா இருக்கணும். for all n, m greater than or equal to natural number n இப்படி இருக்கணும். ஓகே, சரி எழுதலாமா? இப்போ since xn is Cauchy, since இங்க அடுத்து சொல்றேன், since xn converges to x ஆக இருக்கிறதுனால for this epsilon positive epsilon by 2 positive, okay, there is a stage n belongs to natural number n such that distance between xn comma x which is less than epsilon by 2 for all n greater than or equal to natural number n. அவ்வளவுதாங்க. இந்த n தான் இப்போ எனக்கு தேவையான n. இந்த n தான் நான் தூக்க போறேன். ஓகே, now இப்போ எழுதுறேன் பாருங்க. take for any n comma m greater than or equal to natural number n. இந்த n விட பெருசா இருக்க மாதிரி small n உம் capital m small m எடுத்துக்கிட்டேன். then
the distance between xn க்கும் xm க்கும் உள்ள தூரம் which is less than or equal to distance between xn க்கும் x க்கும் உள்ள தூரம் plus distance between x க்கும் xm க்கும் உள்ள தூரம். And note that n is also greater than or equal to capital N. அப்போ n greater than or equal to அந்த first term வந்து எதோட எப்படி கொடுக்கலாம், which is less than epsilon by 2, which is less than epsilon by 2 plus ரெண்டாவது m is greater than or equal to என்னன்னா அங்கே இதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணிக்கலாம், less than epsilon by 2. So we'll have this is epsilon by 2 that is equal to epsilon. அப்போ நான் என்னெல்லாம் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா, for any epsilon positive there is a stage n belongs to natural number n such that this condition எடுத்து எழுதிடலாமா. அப்போ that is for any epsilon positive there is a stage n belongs to natural number n such that the distance between xn comma xm which is less than epsilon for all n comma m greater than or equal to natural number n. So this implies that xn is Cauchy. Okay, check. இப்போ the converse is not true, அதுக்கு நான் ஒரு proof கொடுக்க போறேன். Okay, the converse is not true. So the first part நான் proof பண்ணிட்டேன், that is every convergent sequence is Cauchy அப்படின்னு proof பண்ணிருக்கேன். Now we note that note வந்து என்னது அப்படின்னா, the converse is not true. The converse is not true. ஏன் அப்படின்னா பார்க்கலாமா, ஏன் அப்படின்னா we'll take a set. Okay, give ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். Okay, so let capital X which is equal to open interval 0, 2, open interval 0, 2. Okay, and xn be a sequence xn which is given by 1 by n. Okay, where n belongs to natural number n. Then xn is Cauchy in enga capital X but not convergent converges in capital X. ஏன் எனக்கு தெரியும் 1 by n converges to 0ங்கிறது எனக்கு தெரியும், ஆனா இங்க x ல தான் 0வே இல்லையே, 0 தான் எடுத்துட்டோமே, ஓபன் 0 தானே, அப்போ 0 இதுல இல்லை, அப்போ இது கன்வர்ஜ் ஆகாது. ஓகே, சரி, இது Cauchy அப்படிங்கிறது எப்படி சார் சொல்றீங்க அப்படின்னா, Cauchyன்னு ப்ரூஃப் பண்ணிடலாமா. So let us take let epsilon be positive, okay. சரி, இப்போ epsilon positive அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, we have 1 by epsilon is also positive, that is 1 by epsilon is also positive. Okay, by Archimedean principle there is capital N belongs to natural number n such that what I can write this fellow, this 1 by epsilon which is less than capital N. 1 by epsilon ஓட இந்த capital N என்னவா இருக்கும், பெருசாக இருக்கும். Okay, சரி, இப்போ this would imply that this 1 by capital N which is less than epsilon. Okay, so now for any n comma m greater than or equal to natural number னு எடுத்துக்கிறேன். n m எதோட பெருசா இருக்கு, capital N ஓட பெருசா இருக்கு. அப்ப this would implies that 1 by n வந்து எதோட கம்மியா இருக்கும், this is less than or equal to 1 by n. அதே நேரத்துல 1 by m எதோட கம்மியா இருக்கும், this is less than or equal to 1 by n ஓட கம்மியா இருக்கும். ஓகே, அப்படின்னா இதை நான் கொஞ்சம் அழகா சொல்றேன்னு பாருங்களேன். இந்த படத்துல இது 0, ஓகே, இது 1 by n, இது 1 by capital N. இந்த பாயிண்ட் யாரு 1 by n, இதுவும் பாசிட்டிவ் தானே, அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு 1 by n இருக்கான், 1 by n இங்க இருக்கான், இந்த இடத்துல ஏதோ இடத்துல 1 by m அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இருக்கான், 1 by m. ஓகே, அப்போ இது ரெண்டுக்கும் உள்ள தூரம் which is always less than or equal to இது ரெண்டுக்கும் உள்ள தூரம், கரெக்டா?
Are you getting? அப்போ this would imply that நான் ஏன் சார் தூரம்னு போட்டேன் அப்படின்னா ஒருவேளை 1/m இங்கே இருக்கலாம், 1/m இதாக இருக்கலாம், 1/n இதாக இருக்கலாம். எனக்கு மாடுலஸ்ன்னு எடுக்கும்போது எனக்கு எதை பற்றி நான் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஓகே, அதனால தான் நான் தூரம்னு சொன்னேன். ஸோ this would imply that distance between modulus of 1/n minus 1/m which is always less than 1/n minus 0, that is equal to 1/capital. Okay, and we know that this value is less than epsilon. அப்போ நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா this implies that modulus of 1/n minus 1/m which is less than epsilon for every n comma m greater than or equal to natural number n. So this implies that 1/n is Cauchy in x. Okay, x ல வந்து 0 இல்லை, 0 இல்லாத பட்சத்து இல்லாமல் இருக்கிறதுனால this sequence does not converge. Okay, இதில் வேற எந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இது கன்வர்ஜ் ஆகாது. அதையும் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஆனால் இப்போதைக்கு அது I leave that as a homework. Show that this is a homework. Okay, homework. Show that 1/n is not convergent in open interval 0,2. 0,2ல எந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இது கன்வர்ஜ் ஆகாது அப்படிங்கிறத you prove this is a homework. Okay, otherwise I will do it in the separate class. Okay, now we shall go into the second part of the class. Okay, ரெண்டாவது பார்ட் வந்து என்னது அப்படின்னா we are having that let capital given. Okay, number 2. So number 2, given capital X is a compact metric space, and xn be a sequence, xn be a Cauchy sequence in capital X. Okay, capital X ல இது வந்து என்னவா இருக்கு, Cauchy sequence ஆக இருக்கு. இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறோம்? to prove xn converges. converges in capital X னு சொல்ல போறேன். ஓகே, சரி, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம். சரி, இதே okay, we'll prove with the use of this. Since xn is Cauchy ஆக இருக்கிறதுனால we have a first characterization. நேத்திக்கு ஒரு characterization பார்த்தோம். என்ன characterization அப்படின்னா this is the characterization. xn is Cauchy if and only if en அப்படிங்கிற செட் எப்படி டிஃபைன் பண்ணீங்கன்னா the diameter of en will converges to 0 அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோமா. அப்போ we have அதை நான் இப்போ யூஸ் பண்ண போறேன். ஓகே, so then since okay, we know that xn is Cauchy if and only if diameter of capital En converges to 0. Okay, where En which is equal to என்னது xn ல இருந்து ஆரம்பிச்சு xn plus 1 xn plus 2 ... Okay, so this is my En for every n belongs to natural number. Okay, இந்த characterization நான் கையில இருக்கு. அப்போ note that put kn which is equal to En closure. அப்போ then kn is a sequence of non-empty closed subsets of capital X such that what we can have,
the diameter of Kn, which is equal to diameter of En closure. We know that this is equal to diameter of En. Okay, En. This will converges to 0. Check. Note that capital X ங்கிறது என்ன எடுத்துக்கோம், காம்பாக்ட்னு வச்சுக்கோம். capital X ங்கிறது it is a compact symmetric space. அப்போ Kn எல்லாம் closed subsets of a compact metric space. என்னது? Compact. Every closed subset of a compact set is compact. அப்போ since X is compact, since capital X is compact, இது compact ஆக இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, இந்த En வந்து இந்த En எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா, this E1 குள்ள யார் இருக்கா, E2 இருக்கா. ஓகே, E2 குள்ள யார் இருக்கா, E3 இருக்கா. இப்படியே போயிட்டே இருக்கு. So this would implies that closure எடுத்துடலாமா? அப்போ E1 closure is a subset of this. இப்படி கிடைக்கும். அப்போ என்ன கிடைக்கும்? K1 contains your K2, contains your K3, okay, contains your dot dot dot. அப்போ since X is compact, we conclude that நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறேன். ஓகேங்களா, நீங்க கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க. We conclude that Kn is a sequence of non-empty compact subsets of capital X such that number 1 என்னது அப்படினா, number 1 we are having this K1 contains your K2 contains, okay, K3 contains dot 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 dot, Kn contains your Kn plus 1, okay, contains dot 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 dot. Number 2 என்ன கிடைக்கு அப்படினா, this diameter of Kn converges to 0. அவ்வளவுதான். அப்போ by above theorem, போன தியரம் அதான ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். போன தியரத்தில் என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம், this fellow, இது ஓகே, ஸ்டேட்மெண்ட் கூட வாசிக்கமாங்க. இங்க வச்சு இந்த இருக்கும். If Kn is a sequence of non-empty compact sets such that decreasing sequence and diameter converges to 0 na, this arbitrary intersection contains exactly one point அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கு பாத்தீங்களா, இதைத்தான் நான் கொண்டு போறேன். By above theorem, then by above theorem, the intersection of Kn n equal to 1 to infinity is G is equal to singleton x naught. Okay, is a singleton set, set. Okay, அப்படி என்ன அர்த்தம்? This would implies that this x naught belongs to Kn for all n belongs to natural number n. Okay, for all n belongs to natural number n. சரி, Kn ங்கிறது யாரு? This Kn அப்படிங்கிறது யாரு? This is En closure. சரி, En ல இந்த எலிமெண்ட் இருக்கா? Xn always belongs to En, கரெக்டா? அப்போ En ல இருந்ததுன்னா En closureல இருக்குமா? En closureங்கிறது யாரு? Kn. அப்போ and also we have this Xn belongs to Kn for all n belongs to natural number. Okay, அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, x0 உம் xn உம் kn ல இருந்தது அப்படின்னா, this would implies that distance between xn க்கும் x0 க்கும் உள்ள தூரம் எதை விட கம்மியா இருக்கும்? This is less than or equal to diameter of kn. இதை விட கம்மியாக இருக்கும் for every n belongs to natural number. கரெக்டா? x0ங்கிற எலிமெண்ட்டும் kn ல இருக்கு, xnங்கிற எலிமெண்ட்டும் kn ல இருக்கு. இது வந்து தனியா எழுதிக்கோங்க. Okay, so the distance between these two elements will be always less than or equal to diameter of Kn. Okay, இப்போ நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, we shall show this Xn converges to x0. இது சொல்ல போறோம். அப்ப இது சொல்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? Let epsilon be positive. So let epsilon be positive. Okay, அப்போ since diameter of Kn converges to 0 ஆக இருக்கிறதுனால, there is a stage
n belongs to, sorry, capital N belongs to natural number n, capital N belongs to natural number n, such that the diameter of kn minus 0 இதுக்கு modulus. Okay, that is equal to diameter னு எழுதிக்கிட்டுமா. Okay, this is equal to another diameter of this fellow is less than epsilon for every n greater than or equal to natural number n. அப்ப இது யாரை விட கம்மி? This is less than or equal to the distance between xn, x0 ஓட கம்மி. அப்ப இதெல்லாம் நல்லா எடுத்து பாருங்க பார்ப்போம். என்னெல்லாம் எழுதியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத பார்ப்போமா. Let epsilon be positive, then there is a stage n belongs to natural number n such that xn, x0 which is less than epsilon for every n greater than or equal to n. So this would implies that this xn which converges to x0. Okay, so this is புரியுதா புரியல. So we will take that is இது எடுத்துறதுன்னா that is for every epsilon positive there is n belongs to natural number n such that distance between xn, x0 which is less than epsilon for every n greater than or equal to natural. That implies xn converges. So that is இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, in a compact metric space, in a compact metric space convergence sequence and Cauchy sequence are equal. Okay, convergent sequence and Cauchy sequence are equivalent. Correct? We know that convergent sequence எல்லாம் காஷியாக இருக்கும். ஆனா Cauchy sequence வந்து கன்வர்ஜென்டாக இருக்காது. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கு. ஆனா in a compact metric space Cauchy sequence will also converge. Cauchy sequence க்கும் convergence sequence க்கும் ரொம்ப பெரிய டிஃபரண்ட் கிடையாது. Okay, so now the third part வந்து அது இதோடவும் ரொம்ப எலிமெண்டரியா முடிச்சிடலாம். Okay, what is the third part? In r power k, is third part. Okay, in r power k, okay, every Cauchy sequence converges. அதேதான், every Cauchy sequence converges. இது எப்படி சார் சொல்றது அப்படின்னா, சரி ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா, லெட் ப்ரூஃப் எழுதிக்கலாமா. ப்ரூஃப் வந்து let xn be a Cauchy sequence, let xn be a Cauchy sequence in r power k, okay. So this implies that the diameter of, if or only if this it is an if or only function, diameter of en, this fellow will converge to 0 as n tending to infinity, correct? where en அப்படிங்கிறது யாரு அப்படின்னா, this is equal to set of all xn, xn plus 1, xn plus 2, okay, இப்படி போயிட்டு இருக்கும். ஓகே, சரி. இப்போ நான் இது Cauchy sequence எடுத்துருக்கேன்ல. இப்போ then for epsilon equal to 1 there is a stage யாரு, capital N belongs to natural number n such that I can write this fellow, there is a diameter of en minus 0 modulus, okay, which is less than epsilon. Epsilon க்கு பதிலா என்ன எடுத்துக்கிட்டேன், 1 ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். So this is less than 1 for all n greater than or equal to natural number. இப்படி கிடைக்கும். Okay, particularly I can write this as a diameter of E capital N which is less than 1 ன்னு எழுதிக்கலாமா. for all லாம் கிடையாதுல. இப்போ இந்த n க்கு பதிலா நான் கேபிட்டல் n எடுத்துருக்கேன், வேற எதுவுமே பண்ணல. கரெக்டா, this is capital 1. okay, so this implies that en ல யாரெல்லாம் இருப்பா,
this en அப்படிங்கிற செட் எப்படி இருக்கு? This is equal to xn, அடுத்து xn plus 1, அடுத்தது xn plus 2, இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இன் ஜென்ரலாக அது சொல்லணும் அப்படின்னா this is xj where j is greater than or equal to capital N, இப்படி இருக்கும். அப்போ this implies that distance between இதில் ரெண்டு எலமெண்ட் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, that is xj, xk, k வேண்டாம், k ஆல்ரெடி நம்ம r power k எழுதிட்டுக்கோங்கள. அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா xi which is less than 1 for every I, j which is greater than or equal to n. ஓகே, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் பாருங்களேன். இந்த சீக்வன்ஸ் இருக்கும் x1 x2 up to xn minus 1, அடுத்தது xn minus n, xn plus 1, xn plus 2, 2 dot 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 இப்படி இருக்கு. அப்போ this set is a bounded set, அதான் சொல்றோம். ஓகே, so this en is a bounded set, that is in other words en is a bounded set. இது வந்து finite, கரெக்டா? இது வந்து என்னது? finite. we know that this set x1 x2 dot 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 xn minus 1 is a finite set, so this implies that is this set x1 x2 xn minus 1 is bounded, கரெக்டா? அப்போ இந்த செட்டும் பவுண்டட், இந்த செட்டும் பவுண்டட், இந்த செட்டும் பவுண்டட். அப்போ finite union of bounded set is bounded. So this implies that xn is a bounded sequence. It's a bounded sequence. Okay. அப்போ ஒரு bounded sequence ஆக இருந்தால் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா then xn is a subset of capital I for some k cell capital I, கரெக்டா? I subset of r power k, கரெக்ட்? நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். bounded set இருந்ததுன்னா அது என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஒரு k cell வச்சு அடைச்சிக்கலாம். ஓகே, so xn is a sequence in some k cell I. okay, we know that capital I is compact, okay, by theorem. ஒரு இது முன்னாடி proof பண்ணோம், every k cell is compact. So this implies that xn is a Cauchy sequence in a compact set capital I subset of r power k. Okay, so this implies that there exists some x naught belongs to capital I. I எதுல இருக்கு? r power k ல இருக்கு. Okay, such that this xn converges to x naught. Okay, so this implies that xn is a convergent sequence in r power k. Okay, so அப்போ Cauchy sequence implies convergent. Hence xn Cauchy in r power k implies xn converges in r power k. Okay, so these both are equivalent அப்படின்னு நான் proof பண்ணிட்டேன். சரி, இப்போ we are going to have a new definition. சார், எல்லா நேரங்கள்லையும் எனக்கு இந்த Cauchy sequence வந்து கன்வர்ஜ் ஆகுமா அப்படின்னா ஆகாது இல்லையா? நான் காம்பாக்ட் செட்ல கன்வர்ஜ் ஆகுது, r power k ல கன்வர்ஜ் ஆகுதுன்னு ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன். அப்போ we are going to give a specific definition. Okay, so definition. என்ன definition அப்படின்னா என்னது? 3.12. So definition 3.12. இது என்னன்னா a metric space capital X, capital X is said to be complete, if and only if
if every Cauchy sequence in capital X, if every Cauchy sequence in capital X converges in capital X. Okay, இப்படி இருந்தால் we say that the space is complete. A metric space X is complete if every Cauchy sequence in capital X converges. அப்போ complete metric space பொறுத்த வரைக்கும் Cauchy sequenceக்கும் convergence sequenceக்கும் different கிடையாது. Okay, so for இப்போ இன்னைக்கு பார்த்த தியரத்தின் படி we have shown that is by above theorem compact metric spaces are complete. Compact metric spaces are complete. Okay, number 2, r power k is complete. So these are the results we can derive from the above here. Okay, so let me stop here. If you have any doubts,